7th Standard English Textbook Section 3 at page number 90. Section 3, page number 90. Read this section in pairs. Next to the sweet shops, there were a few hardware stores and jewelry shops. The boys were not interested in anything there, so they walked ahead except Hamid. It occurred to Hamid that his granny did not have a pair of tongs. Each time she cooked chapatis, the iron pan burnt her hands. If he bought her a pair of tongs, she would be very pleased. She would never again burn her fingers. It would be a really useful thing to have in the house. So Hamid stopped to look at a pile of tongs at the hardware shop and asked the shopkeeper how much for this pair of tongs. The shopkeeper looked at him and replied, "It's not for you." மாணவர்களே, இந்த பகுதிகளிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், ஹமீத் தன்னுடைய பாட்டிக்காக இடுக்கி வாங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். டாங்ஸ்னால் இடுக்கி, தமிழில் இடுக்கின்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு சமயம் பாட்டி சமைக்கும்போது இந்த இரும்பு அடுப்பில் சப்பாத்தியை போட்டு அவங்க எடுக்கிறப்போ இடுக்கி இல்லாததுனால அவங்க விரல்லாம் சுட்டு தீஞ்சு புண்ணாயிடுச்சு. அதனால் இந்த இடுக்கி இருந்தால் கை சுடாமல் அந்த சப்பாத்தியை அவங்க எடுக்கலாம். அதனால் இவன் அதை யோசித்து என்ன செய்கிறான், இதுதான் முக்கியமான ஒரு தேவையான ஒன்று இந்த வீட்டுக்கு அப்படின்னு நினைத்து ஹமீத் என்ன சொல்கிறான், அந்த இடுக்கியை வாங்கலாம் அப்படின்னு போகிறான். அது ஒரு இரும்பு கடைக்கு முன்பதாக போய் நின்று கேட்குறான், இந்த இடுக்கி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்குறான். ஷாப்கீப்பர் என்ன சொல்கிறாரு, கடைக்காரரு, இது உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போம். Is it for sale or not? Why should it not be for sale? It will cost you 6 paisa. Hamid's heart sank. Tell me the correct price, he said. All right, it will be 5 paisa. Take it or leave it. இது விற்பனைக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறான். ஏன் இங்கே விற்கவில்லையான்னு கேட்டான். அதுக்கு கடைக்காரர் சொல்கிறாரு, இது 6 பைசாக்கள் உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் ஹமீத் ஏற்கனவே எத்தனை பைசா இருந்தது, 3 பைசாக்கள் தான் இருந்தது. அதனால் ஹமீது அந்த மனசு அப்படியே வாடி போயிடுச்சு. சேங்க்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அப்படியே முழுகி விட்டது, இதை அப்படியே முழுகிடுச்சு. சரியான விலை சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்குறான். ஓகே, உனக்காக நான் 1 பைசா குறைச்சி 5 பைசா இந்த இடுக்கியை வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் 5 பைசா கூட அவன்கிட்ட இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும். Hamid said, "Will you give it to me for 3?" Then he walked away, afraid that the shopkeeper would scream at him. But the shopkeeper did not scream. On the contrary, he called Hamid back and gave him the pair of tongs. Hamid carried it on his shoulder as if it were a gun to show it to his friends. Mohsin laughed and said, "Are you crazy? What will you do with the tongs?" Hamid flung the tongs on the ground and replied, "Try and throw your water carrier on the ground. It will break." கடைசியாக ஹமீத், இந்த 3 பைசாவுக்கு அந்த இடுக்கியை தருவியா அப்படின்னு கடைக்கார்ட்ட கேட்குறான். பயந்துட்டு உடனே ஓட போகிறான். ஏன்னா அந்த கடைக்காரர் திட்ட போகிறாரோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஓட போகிறான். ஆனால் கடைக்காரர் என்ன செய்கிற, ஒன்றும் திட்டலை. உடனே கூப்பிட்டு, வா, இந்த 3 பைசா கொடுத்து இந்த இடுக்கியை வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவன் என்ன செய்கிறான், அந்த காசை கொடுத்து அந்த இடுக்கியை வாங்கி தன்னுடைய தோள் மேலே வைத்து கொண்டு அவனுடைய நண்பர்கள்ட்ட காட்டுறான். அவன் நண்பராக மோஷின் என்ன சொல்கிறான், ஒரே சிரிக்கிறான். நீ என்ன பைத்தியமா, இடுக்கியை போய் வாங்கி என்ன செய்வேன் அப்படின்னு கேட்குறான். உடனே ஹமீத் என்ன செய்கிறான், அது இடுக்கி தூக்கி தரையில் போடுறான். தரையில் போட்டு என்ன சொல்கிறான், இதே மாதிரி உன்னுடைய பொம்மையை நீ போட முடியுமா, இந்த பொம்மையை போட்டினா பொம்மை உடஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறான். மஹ்மூத் said, "Are these tongues some kind of toy?" மஹ்மூத் சொல்கிறான், இது ஒரு பொம்மையா அப்படின்னு கேட்குறான். "Why not?" replied Hamid.
Place them across your shoulders and it is a gun. Carry them in your hands and it is like the musical instrument carried by singing monks. My tongues are like a tiger among toys. முகமது என்ன கேட்குறான், இது ஒரு வகையான விளையாட்டு பொம்மையா அப்படின்னு கேட்குறேன். அது ஹமீத் சொல்கிறான், ஆமாம் ஏன் இல்லை, இது நம்ம ஷோல்டர் மேலே நம்ம தோள் மேலே வச்சுட்டா ஒரு துப்பாக்கி பொம்மை போல் இருக்கும், இது நம்ம கையில் வச்சுக்கிட்டா ஒரு அழகான இசைக்கருவி போல் இருக்கும். பார்க்கலையா, சில சமயம் தெருவில் போகக்கூடிய சில சாதுக்கள் முனிவர்கள்லாம் இது மாதிரியான ஒரு பொருளை வச்சு இசைச்சிக்கிட்டே போகிறாங்க இல்லையா. அதனால் இதுவும் ஒரு வகையான பொம்மை தான், டைகர் பொம்மை இருப்பது போல் இது ஒரு பொம்மை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Sami, who had bought a small tambourine, asked, will you exchange them for my tambourine? It's worth 8 paisas, but Hamid would not. The pair of tongues won everyone over to its side. By 11 the village was again filled with excitement. All those who had gone to the fair were back at home. Hamid returned home. As soon as she heard the voice, Granny Amina ran out of the house, picked him up and kissed him. சம்மி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறான், நான் அழகான ஒரு இசைக்கக்கூடிய தம்பரா அப்படிங்கிற ஒரு பொம்மையை வச்சுருக்கேன், நீ வேணும் இடுக்கி எனக்கு கொடுக்குறியா, நான் உனக்கு தம்பரா கொடுக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறான். ஆனால் அமீது என்ன சொல்கிறான், வேணாம் வேணாம், எனக்கு அந்த இடுக்கி தான் வேணும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நான் போகிறான். ஏறக்குறைய 11 மணி ஆயிடுச்சு. எல்லா மக்களும் என்ன செய்கிறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷத்தை பண்டிகையை கொண்டாடிட்டு எல்லாம் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போக பார்க்குறாங்க. அதனால் ஹமீது என்ன செய்கிறான், அவன் வீட்டுக்கு போகிறான். அவன் சத்தத்தை கேட்டோன்னா அவங்க பாட்டி என்ன செய்கிறாங்க, வேகமாக வெளியே வந்து அவனை அப்படியே கட்டி பிடிச்சி முத்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. Suddenly she noticed the tongs in his hand. Where did you find these tongs? I bought them. How much did you pay for them? 3 paisas. You are stupid child. It is almost noon and you haven't had anything to eat or drink. Couldn't you find anything better in the fair than this pair of iron tongs? அதனால் வீட்டுக்கு வந்த உடனே பாட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. என்ன நீ இடுக்கி வாங்கிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு. ஆமாம் நான் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்கிறேன். எவ்வளோக்கு வாங்கினேன்னு கேட்குறாங்க. 3 பைசாவுக்கு நான் வாங்கினேன். உடனே திட்டுறா, ஏன்டா இந்த நேரம் மதியானம் ஆயிடுச்சு, ஏதோ சாப்பிட்ருக்கலாம்ல, ஏதாவது வாங்கி குடிச்சிருக்கலாம்ல, இதை போய் இந்த இரும்பு இடுக்கியை போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கியே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸ்டூடெண்ட் turn over the page 92. The last paragraph of the lesson. Hamid replied in an injured tone, you burned your fingers on the iron pan, so I bought them. Granny was deeply moved by Hamid's selflessness. She started crying for the wretched woman. The pair of tongues was as precious as sacks of silver. Hamid என்ன சொல்கிறான், ஆமாம் பாட்டி, நான் ஒன்றும் சாப்பிடல கொள்ளலை, ஆனால் நீ சப்பாத்தி சுடும்போது உன் கையெல்லாம் சுட்டு போகுது, அதனால தான் நான் இதை வாங்கிட்டு வந்தேன், இந்த இடுக்கியை. இதே பாட்டிக்கு ரொம்ப அழுக வந்துருச்சு. ஸோ ஹமீது தனக்குன்னு எதுவும் வாங்காமல் எனக்காக வாங்கிட்டு வந்திருக்கானே ரொம்ப அழுகையோடு அந்த வயசான அந்த ஏழையான அந்த பாட்டி அவனோட அந்த இடுக்கியை வாங்கி, இதான் மிகப்பெரிய ஒரு பொருள் இது எனக்கு இப்போது, ஒரு சாக்கு மூட்டை நிறையா வெள்ளிக்கு சமமானது தான் இந்த இடுக்கி அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை முடிக்கிறேன். ஸோ சில்ட்ரன், I think all of you listen the story about the Hamid's characters. Are you like the characters of the Hamid? Yes. Each and every one of us also act as Hamid, as like a selfless boy. We have to give others. Okay. So whatever we have to give to the others, especially to the needy people. ஹமீது போல் நம்ம என்ன செய்யணும், தேவையான மக்களுக்கு நம்ம உதவி செய்ய தயாராக இருக்கணும். இந்த ஹமீத் ஸ்டோரி வந்து ஒரு திரைப்படமாகவே இருக்கிறது. பழைய திரைப்படங்களாக இருக்கும். நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்பொழுது கூட இந்த படத்தை நாங்கள் போய் குழந்தைகள் திரைப்படமாக காமித்தார்கள். இதே ஹமீது அந்த திரைப்படமாக அது வந்தது. முடிந்தால் நீங்கள் தேடி பாருங்கள், உங்கள் ஃபோன் மூலமாக நெட்வொர்க்கில் தேடி பாருங்கள். இந்த ஹமீது அந்த ஸ்டோரி வந்து திரைப்படமாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முடிந்தால் அதை பாருங்கள், அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we have to go to the tick the correct answer
I think you are going to say the answer at page number 92. 1. Hamid thought that his grandma would be pleased if he bought dash. What will be in the dash? A pair of tongs. Second, Hamid's heart sank because the price of the tongs was dash for him. The answer is A, too high. Okay. Third question. My tongs are like a tiger among toys. It means A. Hamid valued his toy. Fourth one. Hamid's granny scolded him for buying iron tongs. Then she understood that Hamid's had bought it dash. The dash will be B answer, out of love and concern. Okay, children. So from the story we are finding the answers. Glossary that we know already. Tongs, a tool used to hold hot things. இடுக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. Precious. Precious என்பது என்ன? Valuable. Wretched. Unhappy. Okay. Read and understand next one. You have to go to say the answer. What did Granny say about Hamid's parents? What did it say? They will come back. Okay. Next. Write about Hamid in one or two sentences. How will you write about Hamid? Hamid is a kind boy. He loves his granny. So we can write the two sentences about Hamid. That question, how did Hamid's friends enjoy the games in the fair? I think the answer is given in the second section. Hamid's friends enjoyed the games by playing merry-go-round. Fourth question, what did Hamid buy at the fair and for whom? So Hamid bought pair of tongs for his granny. Okay. Fifth question, why did Granny scold Hamid? Because Hamid did not eat anything. So that Granny scolded Hamid. Okay. So we are ready to write and listen the answers. Next section in the page number 93, B. Rearrange the jumbled sentences and write them in the correct order. I think all of you know the story. From the story we are going to correct the sentences because the sentences are given wrong in the particular B section. Okay. That is why I am going to say the correct sentences from 1 to 6. So the number 1 question sentence will be the last one. Granny Amina was worried as he had to go to the Eidgah alone. The second is Hamid had less money than his friends. The third is Hamid's friends bought different toys of their choice. Fourth one is but Hamid bought a pair of tongs. Fifth one is Hamid proudly compared his tongs with a brave tiger. And last one is Granny Amina felt proud of her grandson. Okay. Next vocabulary, page number 93. A beautiful picture is given in your textbook. Fill the blanks with the help of the picture clues. I think all of you ready to write the answers. A pair of first picture shows about binoculars. Okay. Next one is called what? Tongs. Third one is the cutting pliers. Fourth one is the trousers. And last one is the gloves. Okay. The gloves are nowadays using for what? To avoid the infections of COVID-19 virus. I am repeating the answer. Binoculars, tongs, cutting pliers, trousers, gloves. All are pairs. Okay. D. Who am I? Use a pair of. That also easy answer for you. We wear this on our face to see clearly. That is what? Spectacles. So spectacles. First answer. Second, we wear this on our ears. We can write earphones. Earphones. Third one, we wear this on our face when it is sunny. We can write sunglasses. Sunglasses. Fourth one, we cut things with we can write cutting pliers or scissors.
scissors. The fifth one, last one is we wear this on our feet. That is called what? Socks. Okay. I am repeating the answer. 1. Spectacles. 2nd. Earphones. 3rd. Sunglasses. 4th one, cutting pliers or scissors. 5th one is socks. Okay. Children, read the portion again and again and writing the answer. If you have any doubt in the spellings, you have to find the correct spellings through your dictionary. Otherwise, you can find the correct spellings in the Google, finding the correct spellings. Okay, we'll see in the next class. Bye.